ngasi tawdoise akhoi chapter number 14 biological diversity gi third suba part ni tawdoise plant kingdom de hodoni ngasi je ngarang so sigi chart si di ure plant kingdom se khoi ani thong khaidoi ke haina magi body thalas oiba amasung thalas oidabagi makha pona thalas oiba singri thalo faita kore thalas oidaba singna thalas oidaba singje kom khaidoi ke haina akhoi vascular tissue yauba vascular tissue yaudaba haina vascular tissue yaudaba singdunamo bryophyta kore ado vascular tissue yauba singsida akhoi maje seed produce tawdaba haina mo khaidei seed produce tawdaba simo koi pteridophyta kore ado seed produce tawba habadi spermatophytes or another word phanerogam makhoi singse seed produce obni ko spermatophyte or phanerogams moise seed produce obani seed produce obasidamo naked seed leiba amasung naked seed leitaba haina khaidoi naked seed leiba singsinamo akhoi gymnosperms kore aduga naked seed leitaba habadi flower salaga seed covering yawa hitare makoi singdunamo angiosperms kore hojik thalo faita dagi hojik thalo faita haibo asi kaino hairgadi magi maming thalo faita thalo haibase thalas haibo wahidagi lakpani thalas haibase kaino hairgadi plant body ni magi plant body se leaves stem roots differentiate to bungam daba aduna thalo faita se autotrophic plants ni magi plant body se thalas oibani thalas ya rakhange thalas haibase plant body ni magi roots stems leaves in differentiate to bungam daba have true root true stem true leaves yaudaba aduma makhalgi plants ngi mukhoina thalas haise aduna sidagi thalas hai wahi di maming lorgani khoi thalo faita koise aduga thalo faita sinje makhoi da vascular tissue yaudi ko to mamangi chart asu urabni example spirogyra gi se picture ni ha bisi spirogyra ni ai se ko masi drain sing da sum grow to ui drains kumba to ko ising aquatic oina ma ja hobani si nuna su uramani khale makha ta ko koi bryophyta hina re bryophyta simu kaino ma se differentiated plant body da have the root stem sing differentiate to ba leaves sing differentiate to ba dabu among the vascular tissue present to de vascular tissue di yaude ko sidasu ire bryophyta bryophytes ko bryophyta the yariba plants in the bryophytes hai go bryophytes are plants more advanced than thallophytes but more primitive than pteridophytes haibadi thallophyta singdagidi hen advanced oba do pteridophyta dagidi primitive oba mas intermediately between thallophyta and pteridophyta ko makhoi sine humid amasung shady places in the growth of aduma sida yi ko most ka liver what kani so uije se most ni sine liver what ko se ure most you know yam toina urabani ko moise humid amasung shady place ko humid sing je koi ke haidu no haigadi moisture yam wa khum sing ni ko the shady places in moi growth obi makoi kedoba makoi ji moi gi vegetative structure sing di terrestrial life te adapt obi du male reproductive structure sing di water the movement to nabagi the water mathok tai aduna makoi se amphibians of the plant kingdom haina khangai bryophytes sing se amphibians of the plant kingdom haina khangai si yam toina song bani ko bryophytes sing se amphibians of the plant kingdom haina khangai karigino hangagadi kaino haigadi makoi gi vegetative structure sing se terrestrial life te adapt to with adubu moi ki reproductive
structure have the male reproductive structure singi kidoba movement on the mouta water the movement towi aduna makoi je bryophytes singse amphibians of the plant kingdom hain khani makha tarakpada koi pteridophytes singse pteridophytes se mangoda su differentiated habadi magi plant body je thalas oide aduga mu mangoda vascular tissue present towi aduga madi seed produce ode ko vascular tissue present towi seed produce ode ma thalas nate you pteridophytes are seedless vascular plants ko seedless vascular plants hai seedless hai seed produce ode aduga adu tobatabu vascular plant hai vascular tissue di present owi hem. Their reproductive structures are called sporangia, which are borne in clusters on spots called sori on the underside of the leaves. Leaves ki makha thangba sokta magi reproductive structures singawi adubu ki kawi sporangia kawi ko. In cluster oina karai yawi leaves singi makha thangba sokta leaves ki makha da mag cluster oina magi reproductive structures singawi adubu ki kawi kun sporangia kawi. Example sida Azolla salvinia ko Marsilia horsetail common Indian ferns kind of smile kai piri aina sida photo uli sidi picture uli sidi common Indian fern ni ko aina si uli se makha tarakbada ekoina vascular tissue present over aduga seed produce over makoi singjibu kai ko heganda spermatophytes ko we spermatophytes ani thona khaidwe spermatophytes ani thong khaidwe ke hena koi gymnosperm samu angiosperm sai khaidwe gymnosperm singji naked seed kawi adu angiosperm singjina naked seed haiba ki athajan ha kiko naked seed haiba di seed produce over to seed to ki covering haita flower fruit bear to the haita ai aduma hai fruits exam matam da man seed jawi adu fruit tuna magi seed to ki covering oiraga leini go adu singri angiosperms ni adu bu gymnosperms is seed produce to magi fruit yaw do have the seed ki covering later baduni adu gi mas naked seed ko is gymnosperms je angiosperms na flower bear tawraga fruit bear tawgani have the seed to ki mathak fruit na cover tawgani adu ni ko angiosperms nga je spermatophytes je atopa maming da phanerogram saina ju khangai hoji spermatophytes ki koi gymnosperms have naked seed lei basi hinchu ko gymnosperms sing je magi tongan me division mam khaidoi kai hena cycadophyta gingophyta nitophyta amasu coniferaophyta hen khaidoi cycadophyta sing so ke haiba division cycadophyta haiba division sing ko moi cyca sain khani these are palm like plants with large seeds and pollen cones and palm like plants ni aduga large seeds and pollen cones yawi ko mohida pollen cones ai cone gi structure lay to badabu mokoi cone gi structure ye pollens grains singawa adu sunatana seed cone su lay seed cone sai pollen cone hai base male reproductive structure ni ko male pollen grains hai je kino ko na pollen grains hai je tara mani no na pollen grains hai je male gamete ni ko plants sing ni male gamete di pollen grains aduna pollen grains sing du yoriba cone gi shape ta leiba ko male reproductive structure ma lei madubu ke koi hoi pollen cone sai kangai ko sigi cycadophyta da adu tan sunatana female gi su ke do ba koi male gamete pollen grains leire aduga female gi reproductive structure ko aduna koi seed cones ko wi seed cone pollen cones tagi pollen grains sing do puraga seed cones sa fertilization do dini ko fertilization process le tagi moi seed produce so rai gymnosperm seed produce we khoi khangi keno ma spermatophyte oi benina ado magi seed produce ogani kamaina pollen cones sing dagi pollen grains sing puraga seed cones sing da fertilization dogani aduga seed produce ogani ko moise yam common in dinosaurs singi matumda haidi mesozoic irada moi yam common yam hurami ko hoji oina yengba yabada
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯥꯏꯀꯥꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯦꯟꯗꯪ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯁꯤꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯌꯦꯟꯗꯪꯁꯤ ꯂꯩꯔꯦꯀꯣ ꯌꯦꯟꯗꯪꯁꯦ ꯁꯥꯏꯀꯥꯗꯣ ꯐꯩꯇꯥꯗ ꯆꯤꯡꯏ ꯁꯥꯏꯀꯥꯁ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯏꯔꯦꯀꯣ ꯃꯃꯤꯡ ꯌꯦꯟꯗꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩꯂꯣꯟꯗ ꯌꯦꯟꯗꯪ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯤ ꯅꯦꯛꯁꯇ ꯖꯤꯝꯅꯣꯁꯄꯔꯝꯒꯤ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯁꯨꯄꯔ ꯗꯤꯕꯤꯖꯟꯗ ꯒꯤꯡꯒꯣꯐꯥꯏꯇꯥ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯀꯣ Gingophytes are dioecious trees with tall and branched stems. The leaves are similar in shape to the median hair ferns. Reproductive structures, namely pollen sac and ovules, are borne on dwarf shoots known as strovili. Sets are born in pairs. Example, Ginkgo biloba. Sida uise Ginkgo biloba ni ko aina uriba pictures ani thongna ule. Magi mase dioecious over trees ni with tall and branched stems. Magi leaves se median hair ferns की shape ni ko magi leaves की shape se aduga मांगोंदा pollen sacs sing yawi pollen sacs haibju adumak pollen grains sing yawbom ni ko pollen grains sing yawbom ni madi pollen cones hai ki dinga sai ki mamang gi da saicado fa pollen cones sai ko cones sing di pollen sac ka kitang khenai pollen sac se magi definite structure haibam leite adubu mamangda pollen cones haibdi cone structure lebagni ko namely pollen sacs and ovules are born in dwarf shoots known as strovili. Haiba Gingophyta gi magi reproductive structure singje pollen sacs ne adu ovules pollen sacs is a male reproductive system ni ko ovule is a female ni kamai ta we have the moise dwarf shoot oina growth wi ko haiba pollen sac amasung ovule se Gingophyta gi reproductive structure singje dwarf shoot oina growth wi kai kawi hakan strovili kawi aduga magi seed sing zeke do ese pair oina legani seed sing je ese pair oina legani ham ko aduna Gingophyta gi example da Ginkgo biloba haiba sima lere ko sidesu picture du ure next ikoi gymnosperms ki third super division Nitophyta nitam welwitschia ko example sidasum example sum kha picture in pd ko yengsi but this division includes species with vessels and other characteristics typically found in flowering plants. Hariba Nitophyta ze atopa flowering plants in the fungiba structure sing kwa amasung characteristics sing mangonda su fangi tawatabu ma se gymnosperm ni flowering plants ai moi angiosperm se sing ni ko adubu haiba Nitophyta sida leiba plants sing jidi kai flowering plants ki characteristics sing fangi mangonda vessels ki yawi to atopa characteristics sing flowering plants sing fangba characteristics sing chu mangonda fangi yam kumna ke characteristics sing no haibidi e de no like ta ko phajana example da nitam ephedra ko wilwitschia mokhoi sing ni sida ha mo ulisina ephedra ni mathang sinamo nitam ni last ki third subase sna wilwitschia ni ko ulise Coniferophyta the yariba plant species in the Dubuki Kawi, conifers kawi. Conifers constitute dominant forest vegetation in temperate parts of the world and regions of high altitude. Conifers singse maru in temperate parts of the world, temperate regions in the Amazon high altitude regions in the moisture growth of it. Okay, maru in India ki the Himalayan ranges te yamna growth over adu mokal ki plant species ni the same is much branch and reproductive structures are born in cones or strovili hai maon da di ke doba magi stem sing je branch me am pangani ko aduga magi reproductive structure sing je
cones oina leibus yawi adu strawberry oina leibus yawi ko example da koi pine hemlock lark ka haise mokoi sinsni sizu picture oina uri ko conifers ni mokoi conifers ni conifers sing se kaino high altitude amasung temperate region sing howi ko mokoi gi reproductive structure sing as a cone oina leibelei aduga or strawberry oina sumaina gingo gymnosperm singda ekoi division mari leigre kaino haibada cycadophyta gingophyta nithophyta coniferophyta hain mathangda akoi gymnosperm singi khangre angiosperm sing dedi angiosperm so ko spermatophyte ni magon the seed produce oni gymnosperm so seed produce sobi angiosperm so seed produce sobi tobadabu khenari badi gymnosperm na naked seed produce sobi angiosperm so flower bear toba or seed to covering yauna kedoba seed covering seed sing produce soba ko angiosperm sing dedi yengsi angiosperm da ko angiosperms are flowering plants forming the largest group in the plant kingdom. Plant kingdom the labor groups in among the Thallophyta, Bryophyta, Pteridophyta, Gymnosperms yengre aduda kwaidagi masing yamna labor plants in group the hagi angiosperms ni plant species singi almost 90% mukti angiosperms no oi in flowering plants, the ovules are born in the closed sporophyll known as the carpel. Ovules have a female की reproductive structure नहीं ovules female की reproductive part नहीं मासे कदाई अकोई ना सिगी हिन अमो सिगी मती अमा supplement उन्हें कितने हापके अकोई की male की part से अकोई कई कभी अकोई stamen से अकोई anther को भी यावी anther से मंग द pollen से यावी pollen से मंग द अकोई pollen grains से यावगनी अदु को मु female part से ना मु अतोपो मिंग द carpel ने तरह के pistil को भी carpel ने तरह pistil से मंग द अकोई ovule से यावगनी को खाई में तक अकोई stigma लेगा द style है ना लेकिन स्टाइल की सबतुई मनुंग दा खरा बाउलर ओबे जका दुदा मनुंग दा कोई ओव्यूल्स लेकिन ओव्यूल्स जी मनुंग सिदनी कोई फर्टिलाइजेशन प्रोसेस सथा दजी को प्लान अखोई ngасai की स्टामेन दुगी एंथर लेगनी एंथर दु मुंदा कोई पोलन ग्रेन्स सिंग यावे हबे खंगी पोलन ग्रेन्स सिंग से एंथर दगी ना स्टिग्मा दा पुरकपगी प्रोसेस नमक पोलिनेशन कोई पोलिनेशन तौरब मतुंग दा ni akoina fertilization haiba process se leide se fertilization se kadai da pangthokani akoi female part ki ovules ji manungda pangthok to ini ko fertilization haiba process se aduna angiosperm sing de kedawe moi da jo pollination process legani anther sing dagi seed produce or sida the microsporophyll and megasporophyll microsporophyll khanga da bama plant की reproduction तो वो मतलब micro हाई वो वाई जी वो है पल दे male का लोई related होई को mega वो है पल लगा ना वो female का related होई microsporophyll ऐसे male reproductive structure नहीं megasporophyll ऐसे female reproductive structure नहीं को अदुगा plants ने unisexual लेबा bisexual लेबा ले कई plant ये flower दा unisexual is क्या दो either male na traga female ama khatang yaw ga madu unisexual gore adu anima yaw bus le male parts female parts anima yaw le aduna bisexual ko aduna microsporophyll ama megasporophyll haibadi male part ama male gi reproductive system ama female reproductive system structure mokoi singje unisexual ne yaw le gani ama bisexual ne yaw le gani angiosperm singda haiba pollen grains singje kedoba pollen grains kadai dagi male reproductive structure maruin stamen dogi anther dagi pollen grains singse transfer torai kadai da female reproductive structure gi have the carpel na type pistil dogi stigma da ko aduga pollen grains sing do pollen tube thindaraga ko pollen pistil interaction aiba process lo satharaga ma se fertilization sathakani kadai da ovule gi munung da asumaina
angiosperm sing sida to angiosperm sing da to je ke do fertilization process ama legani ko hai fertilization process se ovule ki mang da sathar ovule ki mang sida ke do gani embryo development hai legani ko embryo development se kino magi seed development do duni ovule ki mang da ko ovule ki mang da ovule na seed develop to green aduga ovule ki matha to ovary ki sok lai go aduna fruit oina bear to rani aduna seed to gi matha to fruit lai ko flowering plants gi haibadi angiosperm sing gi seed to gi matha ta fruit lai gani sumaina angiosperm sing kamai tawi seed sing do cover tawi kaina fruit na cover tawi adu gi damate mo angiosperm sing bai siko adu mo angiosperm sing se akhoi ani thok hai dei angiospermic oiba plant sing da monocot oiba plant dicot oiba plant saina monocot plant dicot plant gi samlapa difference ama sida ire ko monocot plant sing gi sit di ke do gani ha kanda cotyledon ama khak lai gani aduga cotyledon dicot oiba angiospermic plant sing gi ke do gani makhoi cotyledon ani lai gani aduga mo monocot plant sing my flower part sing je multiples of 3 oi adubu dicot ne floral parts the flower ki parts ni go multiples of 4 or 5 way leaves ju kene leaves ta monocot sing di parallel venation oi my leaf venation je parallel venation koina monocot plant sing ki leaves sing khangba yai kai haina khoi phau pambi gi mana yeng ji mangon da leje parallel venation ni ko my vein sing do parallel on chele du gi da mata ma ji parallel venation ni adubu atopa hinu mana gumba ko mango leaves gumba atopa leaves mama atopa su lai example dai mango leaves pire makoi de ke do ba net like leaf venation lai ko sida so zum uri ko picture da aduga pollen grains adu monocot plant singi pollen grains has one pore or one pores sing yaw pore ama kakuma ko pollen grains se mangonda pore sing legani haiba pore sing dudagi mai pollen tube thinda doni ko mangonda hoi kupthana pollen grains ki mamda tamaga di class tube ta fadni yawgani mangonda layers sing mangonda exine intine haiba magi covering sing yawi ko aduna tongan ba mani adu gi makha pona koi pollen pore sing lei ko adumaina pollen pore sing haibase pollen grains sa pore sing yawi pore side makhun masani ko hai makhun sing do ama khakuma yawi monocot ki duga dicot plant sing di dicot plant sing di 3 pores ko pore ahum gumba yawi adu ta sunatana sida monocot plant sing vascular bundles habri magi vascular tissue sing vascular bundles sing ke doba vascular bundles throughout stems ground tissue sida ui vascular tissue ki mongje vascular bundles sing ki mongje sumaini yawem ko magi stem sing da scatter tawra ga hai monocot ki di vascular bundles sing scatter tawra yawi hai su yare aduga aikoi dicot plant singi vascular bundle sing di ke dore ma de ring form da yawi scatter tawde sumaina monocot plant ga dicot plant ki difference wi monocot plant dicot plant ki difference ya maru oi ko aduga noi gi assignment su ai kamu question khara hapke ko chapter se losilakpada monocot plant ki sit ka dicot plant ki sit ka khena ba noi ni ir kadami thi gadabni thire iro aina hapakani question oina chapter se tak losilakpada ko aduga mo ngasai akoi gymnosperms angiosperms ki differences ki differences se akoi se loi ire ure ko se difference aina se pire gymnosperms ya maru oina ayama sing trees oi angiosperms ni herbs sing amasung trees sing da su yawi adu gymnosperms xylem vessels absent oi xylem vessels sing yaude angiosperms xylem vessels sing yawi companion cells ka haibase koi mamang da plant tissue sing gi maram da phajana tamgrabani companion cells sing absent oi adubu angiosperm da companion cells sing present oi cone present
cone sing present, sit cone sing ang sa hebdo. Gymnosperm present way dubu angiosperm di absent way. Flowers absent. Gymnosperm se flowers sing absent way. Adu angiosperm flowers sing present way. Strawberry are unisexual. Gymnosperm strawberry are unisexual. Adu bu flower angiosperm sing flowers sing se bisexual, usually bisexual ayamana bisexual unisexual was yawi kom. Gymnosperm sing da ovules sing naked way adubu angiosperm ovules sing covering to we adu damakta bu angiosperm sing koini. Ovary present to we kaya the gymnosperm da adumak keno angiosperm se ovaries di present to we. Style and stigma absent ko. Gymnosperm se style amasung stigma absent way. Style stigma है female की carpel नत्रगा pistil दे यावबा सौनी part अमनी क्वाइ मथक ते style लेकिन style दुदनी कोई pollen grazing pollination तो रगा तासल तो इसी को stigma सिदनी stigma सिदे के दौरे pollen grazing pollination process ना पूरा का stigma की मथक तादनी को अदुगा style है बगी सौ सिदा pollen tube थिंदरागा मागी ovulation तो नहीं micropylar एंदा अदु style ga stigma ga se carpel gi part amani asi se gymnosperm sing absent hoy adubu angiosperm sing di present hoy archegonia sing gymnosperm da present hoy adubu angiosperm sing da di absent hoy gymnosperm sing da double fertilization absent hoy adubu angiosperm sing double fertilization present hoy अकोई फ्लावरिंग प्लांट्स सिंगी फर्टिलाइजेशन जे अकोई डबल फर्टिलाइजेशन कवि कइनो हायरगदी होय कुथना दि हायरोय मांगोंदा फर्टिलाइजेशन मखल अनि लै कइनो हाय मागी एक सेल फर्टिलाइजेशन तो हायबमा अदुगा मागी पोलर न्यूक्लियाई द फर्टिलाइजेशन तो हायबमा एक सेल द फर्टिलाइजेशन तो बदो कोई साइन गेमी कवि अदुगा मागी पोलर न्यूक्लियाई सेंट्रल सेल दो फर्टिलाइजेशन तो बदो कोई ट्रिपल फ्यूजन कोई हायब फर्टिलाइजेशन अनि हायब दि साइन गेमी मा सुं ट्रिपल फ्यूजन दो लेबना एंजियोस्पर्म सिंग दा labor fertilization je koi double fertilization ko wi adu mo gymnosperm da endosperm sing haploid oi adu wa angiosperm sing da di endosperm sing triploid oi ai hoji hai wa double fertilization hai ba process to da triple fusion hai mi oi triple fusion je endosperm sing je fertilization do loi endosperm sing develop to dini ko endosperm develop to dini endosperm se gymnosperm sing haploid oi adu bu angiosperm singi oina di endosperm je triploid triple fusion ko idu gi maram sa ke triple fusion central cell je nucleus ani legani nucleus ani de male gi gem ma ga hapsal lagadi ma je triploid oi adu gi damak tani ma je triple fusion ko je adu triple fusion do mana produce of the endosperm do man develop to the endosperm do triploid oi endosperm ma je ke no ha kan da cyto development to ba matam da ekoi nutrients sing ya mathau tai haibadi ekoi mama mana macha napu matamda punung da napu matamda mama do apa basinjak cha dragadi nutrients sing phan phang dagadi masa do masa pharoi chamani adu chamani adune endosperm mai basina ju kai do seed development to matamda or embryo development to matamda kai do ngani nutrients sing adu da changwa nutrients sing loi namak provide to dine endosperm is full of nutrients ni ko kadai do ovule nu yaw dine masu sumaina gymnosperm angiosperm gi difference gi re noina tamdri ba khangri ba sum ya khara di yaw re adu bo sum noina khamba sing di yengo higher classes ta tamga da sum khari yawri ko noi like ta khara palam gi damak tai hapane hare ngasi class sidalo sharaji hayeng animal kingdom gi mamda fazana tamaga si chapter lo salani hayeng animal kingdom gi yenga siko fazana to notebook ta aduga yumda fazana paro asi koinadi sidalo shalase thank you everyone